Na hapa tumekubaliana kuendeleza ushirikiano mzuri na madhubuti kwenye Umoja wa Afrika, kule UN, lakini hasa ndani ya Afrika Mashariki, kwamba Kenya, Tanzania na Uganda ndio viongozi wakubwa wa jumuiya hii. Kwa hatuna budi kushirikiana ili wanaoungana nasi wakute kuna ushirikiano madhubuti uliojengwa nasi. Waheshimiwa na ndugu waandishi wa habari, kwa ufupi hayo ndio tumezungumza kwenye mazungumzo yetu ya wawili, lakini pia kwenye mazungumzo ya pamoja na wataalamu wetu, na kuna machache ambayo nimeacha Mheshimiwa Rais Ruto atayaeleza vizuri. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, mawaziri, all the other officials present here, good morning. Mheshimiwa Rais, utaniruhusu, nimeng'ang'ana sana na Kiswahili asubuhi, lakini kidogo inanichanganya. Utaniruhusu niseme Kiingereza ndio nieleweke vizuri. Your Excellency, on behalf of my delegation and on behalf of the people of Kenya, I want to thank you very, very sincerely for welcoming us to this great city of Dar es Salaam and to Tanzania. I don't think it's necessary to translate. Kuna mtu aelewi Kiingereza hapa? For the media. Wananchi? For the media. Haya, nitarudia mimi, wewe wachana, nitarudia baadaye. Wewe utanichanganya zaidi wewe. Pole. So let me thank you, Your Excellency, for welcoming me to mawaziri, all the other officials present here, good morning. Mheshimiwa Rais, utaniruhusu
Nimeng'ang'ana sana na Kiswahili asubuhi, lakini kidogo inanichanganya. Utaniruhusu niseme Kiingereza ndio nieleweke vizuri. Your Excellency, on behalf of my delegation and on behalf of the people of Kenya, I want to thank you very, very sincerely for welcoming us to this great city of Dar es Salaam and to Tanzania. I don't think it's necessary to translate. Kuna mtu aelewi Kiingereza hapa? For the media. Wananchi? For the media. Haya, nitarudia mimi, wewe wachana, nitarudia baadaye. Wewe utanichanganya zaidi wewe. Pole. So let me thank you, Your Excellency, for welcoming me to Tanzania, my very first visit as President of Kenya. We want to thank our brothers and sisters in Tanzania for working with us through prayer and through your support and goodwill as we went through our elections in Kenya. We know that you followed our elections, you prayed for us, and we are very proud as the people of Kenya that for the first time we had a credible, transparent, democratic election that was also the most peaceful in the history of Kenya. It would not have been possible were it not for the goodwill of the people of Kenya and the support and prayers of all our friends, including the great people of this country. So tunawashukuru sana kwa kutuombea, kwa kutujali na kwa goodwill yenu kama wananchi wa hapa Tanzania wakati wa uchaguzi wetu kule Kenya. Asanteni sana kwa kutufikiria na kutuombea ili tuwe na uchaguzi wa demokrasia na vile vile uchaguzi wa amani. Your Excellency, my mission here, apart from the fraternal relations between our two countries, is to confirm to you, Your Excellency, and to the people of Tanzania that the good foundation that was laid when you came into office and worked with my predecessor, President Uhuru Kenyatta, I have come to confirm that that foundation, I intend to build on it with you to take our countries to the next level. Because of the goodwill, Madam President, because of the goodwill you build between our two countries, as I said earlier, trade between our two countries has grown phenomenally. In 1 year, exports from Kenya to Tanzania grew from 31 billion shillings to 45 billion shillings. Trade of goods from Tanzania to Kenya grew from 27 billion shillings to 50 billion shillings. When you and President Kenyatta were working on these barriers that were barriers to trade, many people thought it would benefit Kenya. But today, it has benefited Tanzania more than Kenya. And we are very happy as the people of Kenya that the old feeling that Kenya was benefiting more than Tanzania from trade has now changed. And I think it's now clear to all of us that increase in trade benefits everybody.
And I have come here to underwrite that increase in trade is where we want to go. We want to increase our trade between our two countries from now 45, 50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade, and it is doable. We want to ask our officials, the ministers who are here and other technocrats, the remaining 14 or so barriers and identified, we should, by December this year, we should have concluded that process so that we can allow our people to trade in a better environment, so that we can reap the benefits of trade across our borders between our business people, our entrepreneurs, and our investors. Your Excellency, I want to confirm that as soon as ministers in Kenya are cleared by our legislature, their first assignment will be to work with their Tanzanian counterparts so that we can eliminate the remaining barriers, and the JCC can be held in December, so that as we go for Christmas, before the end of this year, our business people can trade better, and we can leverage on our comparative and competitive advantages between the two countries to do that which is good for the people of Tanzania and the people of Kenya. I am very confident, Your Excellency, President Samia Suluhu, that under your leadership, these two countries will grow by leaps and bounds. Vile nimesema ya kwamba biashara pale mbeleni, watu wengi waliona biashara kati ya Kenya na Tanzania inawafaidi wa Kenya kuliko vile inawafaidi wa Tanzania. Lakini mambo yameshabadilika. Leo tunanunua vitu nyingi kutoka Tanzania kuliko vile wa Tanzania wanavyonunua kutoka Kenya. Na ni kwa sababu ya ule ushirikiano ambao ulitusaidia kuinua biashara kati ya nchi zetu mbili na kuziondoa zile barriers ambazo zilikuwa zinazuia biashara ifanyike kati ya Kenya na Tanzania. Zile barriers ambazo zimebakia chache, Mheshimiwa Rais na mimi tumekubaliana ya kwamba mawaziri wakutane, wale officials wengine wakutane, tuyakamilishe, tuyaondoe, ndio hata ile biashara iweze kukua zaidi kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania na manufaa ya wananchi wa Kenya, tukiwa sote ni watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Niko na imani, Mheshimiwa Rais, ya kwamba chini ya uongozi wako, vile mlivyoanzisha na Rais Uhuru Kenyatta, mimi nitafuatilia ili tuhakikishe ya kwamba wafanyabiashara wetu, wakulima wetu, wale wanaofanya kazi viwandani waweze kupata manufaa ya ushirika na urafiki kati ya nchi zetu mbili, tukiwa ni wananchi wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Jambo la pili ni bomba la kuleta gas kutoka Mtwara kupitia hapa Dar es Salaam kwenda Mombasa na baadaye iende Nairobi. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais na serikali zetu mbili kwamba wale wanaohusika, wale watu wa private sector, sasa tutaiharakisha. Tuko na suluhu ya mambo magumu, na mama amesema mimi naitwa Kipchirchir, mimi kumaanisha kuharakisha. Sasa tutakuwa na suluhu na kuharakisha.
kuharakisha ndio haya mambo yote yaweze kufanyika. So we will now expedite the gas pipeline from Dar es Salaam to Mombasa and eventually to Nairobi, so that we can use the resources that we have in our region to lower energy tariffs, both for industry and for commercial purposes and domestic use in Kenya, as we use the resources we have in our region to improve the quality of life for our people and to also improve the competitiveness of our industries and our investors, so that we can be competitive as a region and be competitive as a country. And Your Excellency, I want to commit that the government of Kenya is going to make it possible for the investors involved in this project, because it is a public-private partnership project. We are going to ensure that whatever the government of Kenya needs to do will be done in a timely, efficient, and effective manner, so that in the shortest time possible we can access the gas resources that you have in your country to drive the industrialization in our country. I am very confident that as the ministers get down to work, they will provide a brief to you and me so that we can fast-track this project. Vile vile, Mheshimiwa Rais, tumekubaliana mambo ya utalii kati ya nchi zetu mbili. Tuko na resources ya utalii Kenya na tuko na resources ya utalii hapa Tanzania. Wanyama wale tunao kule Kenya ni wa kutoka huku Tanzania, na wale wenu huku Tanzania ni wa kutoka kule kwetu Kenya, na wanatembea bila matatizo yoyote. Hawahitaji passport, hawahitaji visa, na vile vile ndivyo tunataka tushirikiane. Kama wanyama wanaweza kufanya mambo yao bila matatizo, na sisi tuweze kufanya mambo yetu bila matatizo. Yale vigezo. I am learning from Madam Kiingereza, yeah. Yale vigezo ama vizuizi ambazo zinafanya hiyo biashara iziendelee kwa njia ya taratibu na rahisi, officials wetu watusaidie na mawaziri wafanye kazi yao ili tuyaondoe hizo vigezo na biashara hiyo iweze kuendelea kwa manufaa ya watu wa Tanzania na watu wa Kenya, as we share the resources that we have and benefit the region and our people in a much more effective and efficient manner. Vile vile tumezungumzia mambo ya mawasiliano. Tuko na mambo ya East Africa one area network. Tulishakubaliana na Rwanda, Tanzania, Kenya, South Sudan pamoja na Uganda, and I want to congratulate the government of Tanzania for ratifying the one area network, and now it's remaining the operationalization of that one area network. I have requested Her Excellency the President to expedite so that the people of Kenya and the people of Tanzania can engage, can work together, can talk more, can do business more, and we can expand our relationship better.
tunaamini ya kwamba katika kuendeleza mambo ya mawasiliano, biashara itaongezeka, undugu utaongezeka, ushirikiano utaongezeka, na nchi zetu zitafaidika na wananchi kuweza kuwasiliana kwa njia ya rahisi na vile vile kwa gharama ya chini. It is very important that communication is affordable, because that's the only way goods, services and people can not only engage but also move, and we can be able to trade more, and we can be able to do business more, and we can be able to build also the people-to-people relationships. Tumeshakubaliana pia mambo ya kupigana na ugaidi, human trafficking, truck trafficking, and the rest of the transboundary crimes that are making our region uncompetitive and giving us a bad name. So we have agreed that we will enhance the cooperation that exists between our security agencies so that we can share information, share strategy, and be able to deal with these challenges to secure our region, to secure our two countries, and to ensure that we reduce on the negative effects of unsecure boundaries, that we are going to share more information ili tuweze kuzuia magaidi na wale wanafanya biashara ya binadamu, ili tuhakikisha kwamba nchi zetu na hasa wale wanaohusika katika vitengo vya usalama kuwasiliana na kufanya kazi kwa pamoja, ndio tuweze kukabiliana na hawa wahalifu. Mwisho, tumekubaliana ya kwamba tuwe na the 4th Joint Commission, hopefully before the end of the year, so that everything we have said here can be finalized and it can be signed off, so that we can progress the newfound partnership and relationship that is currently being spearheaded by my elder sister, and I have committed that I will support her in ensuring that this region continues to be united, continues to speak with one voice, and we can continue to build the relationship between our peoples. Nataka niwaambie ndugu zetu wa Tanzania ya kwamba mko na marafiki, mko na ndugu, mko na jamaa zenu wa kutoka Kenya, na tunataka kufanya kazi pamoja na nyinyi, tunataka kushirikiana pamoja na nyinyi, na tunataka kuhakikisha kwamba nchi zetu zinakuwa. Hatuwezi, vile mama amesema, hatuwezi kugawana umaskini na njaa, lakini tunaweza kugawana utajiri na opportunity. Na utajiri na opportunity tunaweza kuzikuza pamoja. So I want to tell you, my good brothers and sisters in Tanzania, ile historia ya zamani ya kidogo mapishano tumeyaweka nyuma yetu. We want to build a relationship that is mutually beneficial. Tunataka Watanzania wafaidike, tunataka Wakenya wafaidike, kwa sababu Wakenya wakifaidika ni ndugu zao wa Tanzania wamefaidika, na vile vile ndugu zetu wa Tanzania wakafaidika, na sisi pia kama Wakenya tutafaidika. We want to grow this region together. We want to grow our economy together. We want to grow the relationship as East Africans together. And there is a lot that we can share when we work together
I have committed to President Samia Suluhu that she can count on my support, she can count on my goodwill, and her government, and my government is also going to be available to work for the mutual benefit of the people of East Africa and the people of our two countries. Naelewa sana kwamba na huku Tanzania mahasla ni wengi na mimi ndio chief ya mahasla. So tutashirikiana pamoja na nyinyi na tutaenda mbele pamoja. Ile msingi wale waliotutangulia, Rais Nyerere, Rais Jomo Kenyatta, wamejenga hii msingi ya uhusiano mzuri ama mwema kati ya nchi zetu hizi. Sisi ambao tumekuja baada yao, tunataka kujenga kwa hiyo msingi ya kuunganisha watu wa jumuiya ya East Africa kwa pamoja, na ili tuweze kufaidika sote tukiwa tunajenga uchumi zetu na tukiwa tunajenga nchi zetu. Nimeshukuru sana. Poleni, Kiswahili yangu kidogo ni lukumba sijui. Lakini ndio hivyo sasa. Tutazoeana, tutaendelea nafikiri tukija mara 2-3 hii Kiswahili tutaielewa. So asanteni sana, tunawatakia heri na tunawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Shukran sana. Baada ya kusikiliza viongozi wa nchi hizo mbili, Mheshimiwa Ruto Somae, William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, na vile vile Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Sasa ningependa kumkaribisha Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Dr. Stergomena Tax, kwa ajili ya joint communique au tunaweza kusema taarifa ya pamoja au makubaliano ya pamoja. Karibu sana Dr. Tax. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, waheshimiwa mawaziri wenzangu wote kutoka pande zote mbili mliopo, makatibu wakuu pande mbili, nikitambua Tanzania pia ina pande mbili, makatibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wanahabari. Nimepewa jukumu la kusoma communique na nakwenda moja kwa moja kusoma communique. Communique hii imeandaliwa kwa Kiingereza ili kwa manufaa ya pande zote mbili. Kwa hiyo mtatusamehe kwa hilo, lakini tunaweza kuitafsiri hapo baadaye. A joint communique issued on the occasion of the working visit by His Excellency Dr. William Samoei Ruto, CGH, President of the Republic of Kenya, to the United Republic of Tanzania, held from the 9th to 10th of October 2022. Number 1, at the invitation of Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, paid a 2-day working visit to the United Republic of Tanzania from the 9th to the 10th of October 2022. Number 2, the visit by His Excellency Dr. William Samoei Ruto was the first working visit made to an African country following the Kenya general elections held on the 9th of August 2022, and his appointment as the 5th President of the Republic of Kenya. Number 3, His
Excellency Dr. William Samoei Ruto was accompanied by Madam Rachel Ruto, the First Lady of the Republic of Kenya, and the senior government officials. Number 4, Her Excellency Dr. Samia Wakizungumza, the President of the United Republic of Tanzania, congratulated the government and people of Kenya for the peaceful and successful election, and His Excellency Dr. William Samoei Ruto for winning the election. Number 5, while in Tanzania, the two heads of state held fruitful discussions on the status of bilateral relations between the two sister countries. The two leaders reaffirmed their shared commitment to strengthen the spirit of solidarity between the two countries and between their people. Number 6, the two heads of state also discussed ways and means to further strengthen cooperation that happily exists between the two countries and pledged to further enhance collaboration in various sectors of common interests, including in trade and investments, tourism, infrastructure development, energy, defense and security, immigration, border demarcation, and regional cooperation. Number 6, the two heads of state reiterated their commitment to the Joint Commission for Cooperation, JCC, established with a view to advance and strengthen cooperation between the two countries. The two heads of state further underscored the importance of holding midterm review sessions to make follow-up on the implementation on the agreed areas of cooperation. Waheshimiwa marais, na tumesikia maagizo kwamba hii JCC ikutane kabla ya Disemba, na tutafanya hivyo waheshimiwa marais. Number 8, the two heads of state further reiterated their commitment to the Technical Committee, GTC, on trade, and urged the committee to fast-track the negotiation and resolve the outstanding non-tariff barriers that slow down trade between the two countries. And this was emphasized even here, and we commit that we are going to do that, Your Excellencies. Number 9, the two heads of state reiterated the commitment of their governments to continue collaborating at regional, continental, and international levels within the framework of the East African Community, the African Union, and the United Nations, with a view to cooperate on various issues of common interest. Number 10, at the international level, the two heads of state agreed to deepen their cooperation in regional and international organizations on issues of mutual interest. They underlined the importance for the EAC region to speak with one voice on global challenges such as climate change, the fight against terrorism, the reform of the United Nations Security Council's international migration, as well as the implementation of sustainable development goals. Number 11, at the conclusion of the state visit, His Excellency Dr. William Samoei Ruto reaffirmed the Kenyan government's commitment to further strengthen the existing bonds of friendship, October 2022,